Okay, so today I will discuss about Module 10, and the topics under Module 10 are the fundamental trigonometric identities, and number 2 is proving trigonometric identities. So in the previous module, we have defined the trigonometric functions using the unit circle and also investigated the graphs of the six trigonometric functions. So for uh, this module builds on the understanding of the different trigonometric functions by discovery, by deriving, and working with the trigonometric identities. So by the end of this module, you should be able to derive the fundamental trigonometric identities, simplify trigonometric expressions using fundamental trigonometric identities, and lastly, to prove other trigonometric identities using the fundamental trigonometric identities. So first, let us uh, learn what are these fundamental trigonometric identities. So let us recall that if we have point x and y as the terminal point of the unit circle corresponding to theta, then we have no so natay kwan daw not a unit circle. Sige na unit circle, that is a circle that has a radius of 1 and it is located at the origin or at 0, 0 nga coordinate. So this is our unit circle, and something if this point daw dere means this is our P of x and y, no? That correspond to this angle. So again, sine theta is equal to our y coordinate, then cosine theta is our x coordinate. Then we have cosecant, which is the reciprocal of our sine theta, which is equal to 1 over y. Then secant is the reciprocal of our cosine, so we have 1 over x. Then tangent, this is the quotient, no, sa atong sine over cosine. So since atong sine is y, so we have y over atong cosine, which is equal to x. Then cotangent is just the reciprocal of tangent, meaning that is 1 over tangent. Then that means 1 over y over x, no? 1 divided by y over x. So if you have 1 over y over x, no? Natay numerator nga 1, denominator na to kay fraction. Kani si x or the denominator sa tong denominator kay musaka siya sa numerator. Musaka na siya diya. Meaning, ang atong x mo na atong may mong numerator, then atong y kay denominator. Yan na siya, basta 1 over a fraction. Okay, so first is we have these two identities. So from the definitions, the following reciprocals and quotient identities immediately follow. No, kaganyan. This is the reciprocal na kato kong mention, and this is the quotient. So note that these identities hold if the theta is taken either as a real or as an angle. No? Okay ra nga katong radians, equivalent ra siya sa katong naka degrees or in angle. So reciprocal identities again, no, kay kabaliktaran ra, no, ni sine is equal to 1 over cosecant, no. Pwede ra ni siya mabali-bali, i-cross multiply lang niya. Sine is equal to 1 over cosecant, or cosecant is equal to 1 over sine. Secant naman is equal to 1 over cosine, or cosine is equal to 1 over secant. No? Bali-bali rin sila. Then lastly is the cotangent, that is the inverse of tangent. So we have 1 over tangent. Then quotient identities kay
tangent is equal to sine over cosine. Then cotangent is equal to cosine over sine. Or that is just the inverse atong tangent. So we can use these identities to simplify trigonometric expressions. For example, we have this expression tangent theta times cosine theta over sine theta, no? And to simplify this expression, gamitan nato siya og identities, no, nga atong na-learn, which is kaning reciprocal identities or kaning quotient nga identities. No? Then we have another here, we have cosine theta over cotangent theta. So we are asked to simplify these expressions. So how do we do that? So for number one problem, we have tangent times cosine over sine. So what we did here is, ang tangent, using the quotient identity, this is equivalent to sine over cosine, no? Kanino nasa taas, this is equivalent to sine over cosine. Then the rest kay as is lang. So natay cosine, so this is multiplication, no? Tangent times cosine. So tangent nahimo siyang sine over cosine times our cosine over kaning sine. Next is, since si cosine, makancel raman siya, no? Kay this is a nasa sa numerator, no? Kung whole number gani, di ba? That is considered as numerator. Then kaning cosine nasa sa denominator, nasa sa ubos. Meaning this cosine here and cosine here mag-cancel out. So unsay mabilin sa numerator nato? So mabilin kay si sine theta. Then naman puti denominator nga sine theta, meaning this also will be cancelled. So mabilin na lang kung mag-cancel gani ka, dili ang value ana may mahimong 0. Kung dili, mahimo siyang 1. Di ba? Kung tayo natay 1 half, i-times nato siya ni 2. No? Duha ka 1 half. Di ba ang pasabot ana? 1 half times 2. So, si 2, makancel out siya kay denominator man eh. Then, kani siya whole number na siya imaginary nga 1 dari. No? So, makancel ni siya. So, mabilin ani niya is 1. No? Kung mag-cancel ka, yung value na himong 1. So, 1 times 1, that is equal to 1. So, similarly, if we have this one, no? So, atong gi-cancel out, na-cancel si cosine, so yung value may mong 1, na-cancel si sine, so yung mga value may mong 1. So, 1 times 1 is equal to 1. So, ang simplified nga equivalent ani nga expression, that is tangent times cosine over sine, is equal to 1. Next example, we have cosine over cotangent. So again, we are going to use the quotient identity. So sa numerator, since least naman siya nga value niya, no, si cosine, so we have to kuan lang ana, i-remain lang nato si cosine sa numerator. Then denominator nato, so we have this cosine over sine, no? Natay cosine over sine. So mabilin dari is cosine divided by cosine over sine. So basta ingani gani, basta na bitaw tay kuan kaning ang atong denominator kay fraction. So ang equivalent ana niya is, di ba, natay cosine over cosine over sine. So unsa na siya pag-simplify? So this actually equal to cosine over 1. So kani nga cosine mo na siya cosine over 1 multiplied by reciprocal ani niya. I-multiply nimo siya sa iyang reciprocal. So instead of cosine over sine, may mo siyang sine over cosine. No? So tanto natay cosine over 1. So gitanggal man nato ni, tanggalan nato siya kay imo na siyang multiplication niya. So mabilin dari kay 1. So gi-multiply nato siya sa reciprocal niya. So nabilin kay sine over cosine, no? Sine over cosine.
So, since this is numerator, denominator, mag-cancel siya. So, yung value may mga 1. So, ang mabilin kay 1 times sine o 1 times 1. No? So, ang mabilin is si sine na value. So, that's why our answer here is si sine. No? What if kani siya cosine din dari kay na value nga 2, no? 2 cosine over sine. So dari instead of writing 1, may mo siyang 2. 2 man ang mabilin. Dayon kani ma-reciprocal lang din siya. So ang answer na to na dapat kay sine over 2. 2 times 1. Sabtan to. Hello, nasabtan? Yes, sir. Okay. So if point P at x and y coordinate is the terminal point on the unit circle corresponding to the theta, no? Para kato kong gidrawing dere, terminal point sa imong circle. Then x squared plus y squared is equal to 1. So ngano 1 1? Di ba familiar mo, this is the formula or the general equation of a circle, no? X squared plus y squared is equal to r, no? So atong unit circle na siya radius na 1, so that's why we have 1 squared is equal to 1. So nata ani nga equation, no? X squared plus y squared is equal to 1. So this is the equation of a unit circle. So since we have learned ganihan no that sine is equal to y, no? Nadari sine is equal to y and cosine is equal to x, no? Natay cosine is equal to x. Then we get, so kaning x squared dari ato siyang i-substitutean og kaning cosine nato, no? Si x kay substitute natong cosine, si y substitute nato ni sine. So that's why we get sine, no? Sine squared plus cosine squared equal to 1. So nata ani nga equation. Then by dividing both sides of the identity by cosine squared and sine squared, we will obtain these two ka equation. So first, ato daw i-divide siya sa cosine squared. So when we divide this, kuano both equation by cosine squared. So kani i-divide nato ni cosine squared. So kung mag-divide ka sa tibuok ni mga equation, so mura siya walay nahitabo, no? Kay nag-divide ka dari, mura kag nag-plus dari, nag-plus ka dari. Di ba mo man para ma-balance atong equation mo man atong buhaton, no? So gi-divide nato siya cosine squared tanan. So sine squared over cosine squared unsa gay mahitabo ana? Quotient identity. So sine over cosine, no? Sine over cosine, that is equal to tangent. So kani day siya may mo ni siyang tangent squared plus this is cosine squared over cosine squared. Unsa may answer ani? What is cosine squared divided by cosine squared? That is the same when I say 5 divided by 5, di ba? No, kung ilat nato si cosine squared ni 5, so this is also 5. So 5 divided by 5 or 5 over 5 is equal to 1, no? So cosine squared over cosine squared is actually equal to 1, no? Makancel ni siya. Numerator, denominator, makancel, mabili niya nga value is 1. So this is equal to 1. Dayon, we have this 1 over cosine squared. So we are going to use the reciprocal identity. Ang sa ganitong reciprocal identity, 1 over cosine squared or 1 over cosine is actually equal to secant, no? So this is equivalent to secant squared. So that's how we get our
first nga kani nga equation. No? So we have tangent squared plus 1 is equal to secant squared. So how about if we divide the whole equation by sine? So instead of cosine squared, ato siyang i-divide to sine. Unsa atong makuha? So this is sine squared, this is sine squared, and this is sine squared. So sine squared divided by sine squared is, 1, sir. okay, that is 1, no? Sine, makancel. Numerator, denominator, parehas, so makancel. What is cosine squared over sine squared? No, natay identity. Cosine over sine, no? Cosine over sine. So, cosine over sine is equal to cotangent, no? So, since naman is square ang duha, so ato lang na siyang himuon og cotangent squared, no? Is equal to 1 over sine. So, what is 1 over sine? So, using the reciprocal identity, 1 over sine is cosecant. No? So, since naka-square man ni siya, so may mura siyang cosecant squared. O. So, muna niya itong pagkuha sa itong second nga equation. So, this is what we call the Pythagorean identities. No? So, we have sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Dayon, kaning yun sa nang ipagkuha, gi-divide lag cosine squared ang whole equation. So, we have tangent squared theta plus 1 is equal to secant squared theta. Then, we have this 1 plus cotangent squared theta is equal to cosecant squared theta. So, pila na ka-identities atong na-learn? So, we have the reciprocal identity, we have the quotient identity, and kani nga identity, which is the Pythagorean identity. Okay. So, let's have examples. So, number 1, simplify cosine squared theta plus cosine squared theta times tangent squared theta. Then we have another example here nga 1 plus tangent squared theta over 1 plus cotangent squared theta. No? I-simplify daw nato ni sila nga mga expression. So for number 1, no, we have cosine squared theta plus cosine squared times tangent squared theta. So unsa man atong gibuhat-an ni first? So atong buhaton is since si cosine squared kay common siya sa atong duha ka terms, no? Naa siya sa atong first term, na po siya sa atong second term. So una na atong buhaton is i-factor out si cosine squared theta. No, i-divide nato ni cosine squared theta, i-divide nato ni cosine squared theta. That's how you factor out. So cosine squared theta divided by cosine squared theta, mabilin kay 1. That's why we have 1 here. No, 1. Plus, no, natay plus, cosine squared theta times tangent theta divided by cosine squared theta. So, pila, unsa may mabilin? No, common si cosine squared, cancel out, mabilin si tangent squared. So, that's why we have 1 plus tangent squared. So, how do we check if our answer is right? I-multiply lang natong balik ang atong gi-factor out. Maman natong gi-factor out, ipagawas ba? No? So, multiply nimo cosine squared ni 1, so ang answer kani cosine squared. Multiply nimo si cosine squared ni tangent squared, ang answer nimo is kani. No? So, yung nga na lang pag-factor out. So, humana na tag-factor out, kani. After that is, naata, ani no, that this is 1 plus tangent squared theta. So, aha, ganin na siya. This is from our Pythagorean identities. Natanaw, tangent squared plus 1. So, parehas na sila no, ni 1 plus tangent squared. No? Diba, kanang cumulative identity, katong 1 plus 2 is the same as 2 plus 1. Murag nga na, equal ra sila. So, si 1 plus tangent squared, equal ra siya ni tangent squared plus 1. So, unsa na yung equivalent? So, yung equivalent is si
secant squared. So again, we have cosine squared. Sa tong first may kaning i-copy lang multiplied by kani siya equal daw ni siya ni secant squared. Then ngano na equal man ni siya ni 1. That is by using the reciprocal identity. Ang sa gayong reciprocal identity, secant squared is actually equal to 1 over cosine squared. No? Reciprocal identity. So, since namatay cosine squared dere, so multiplyan daw nato ni siya cosine squared. No? Again, numerator, denominator, cancel. So, mabilin kay 1. So, that's why we have the answer of 1. Sabtan, may pangutana? Wala, sir. Okay. Number 2, we have 1 over tangent squared theta over 1 plus cotangent squared theta. So, remember, this is from the identity nato sa Pythagorean identity. 1 plus tangent squared theta, tara, 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. So, that's why we have secant squared theta. 1 plus cotangent theta, tara, 1 plus cotangent theta is actually equal to cosecant squared theta. So, mo siya dali. So, remember ha, i-note di ay nga kani siya dapat kani si tangent kay naka-square para equal siya ni secant square. Dili pwede nga tangent plus 1 equal to secant. Dili na pwede no. Dapat tangent squared theta plus 1 that is equal to secant squared theta. No? Tangent plus 1 is not equal to secant. The same with this one. 1 plus cotangent squared theta is equal to cosecant squared theta. Okay, so we have secant over cosecant na no from this identity. Next is the secant squared theta. Next is the using the reciprocal nga identity. No, secant is equal to 1 over cosecant squared. No, kaya naka-square man siya. So, that is just equal to 1 over cosecant squared. Then, si cosecant, 1 over cosine squared, rather. Then, si cosecant squared, by using the reciprocal identity, that is actually equal to 1 over sine squared. No? So, nanakay 1 over cosine squared theta divided by 1 over sine squared theta. So, saan ganin na? So, naka-numerator nga fraction, denominator nga fraction. So, may taba na ang numerator, i-times nimo siya sa reciprocal sa makang denominator para ma-simplify. So, numerator, we have 1 over cosine squared. I-multiply nato siya sa reciprocal sa tong denominator. So, tong denominator is 1 over sine squared, no? So, reciprocal niya, ang denominator may himong numerator. So, we have sine squared. Then, ang numerator may himong denominator which is equal to 1. So, 1 times sine squared is sine squared. Cosine squared times 1 is cosine squared. So, unsa man ni siyang identity? This is the quotient identity, no? Sine over cosine, that is equal to tangent. No? So, that's why we have tangent squared theta. So, maning kaning answer nato. Okay, nasabtan to? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, let us proceed to the other nga identity. So, in addition to the 8 identities presented above, no, we have learned already 8 identities. So, unsa ganitong 8 ka identities sa Pythagorean na tulo kani 1 2 3
Dayon na atay duha sa quotient. So 4, 5, then 6, 7, 8. So there is a total of 8 identities na atong na-learn. So in addition to that is the even odd identities. So this is what we call the even odd identities. So when we have sign of negative theta, that is actually equal to negative sine theta. No? Kung naka-negative, equal ra siya sa ipagawas ni mga negative sign. Sa cosine naman, we have cosine of negative angle equal siya sa positive na cosine angle. So, you can try that sa inyong calculator, no? Mag-input mo og lain-lain nga value. So, for example, natay cosine of negative 45. Cosine of negative 45 is square root of 2 over 2. When we put cosine of 45, ang atong answer ana is still equal to square root of 2 over 2. But sa sine naman, so example, we have sine of negative 60 degrees. So that is negative square root of 3 over 2. So kung mo-type po mo sa imong calculator of negative sine times negative sine of 60 degrees, you will get the same answer. So since tangent, now tangent is equal to sine over cosine. So i-divide lang nini mo. Negative sine divided by cosine is negative nga tangent. So inyong timanan dari si sine ug si tangent negative, si cosine kay positive siya Japon. Okay? So the first two of the negative identities can be obtained from the graph of the sine and cosine function respectively. And the third identity is katokong giingon, no? Sine of negative angle is negative sine theta. Then cosine of negative angle is equal to positive cosine theta. Sine over cosine is tangent. Then naman tayo negative sine dari. That's why we have negative sine. Okay? So the reciprocal, the quotient, the Pythagorean, and the even odd identities constitute that what we call the fundamental trigonometric identities. So now we are going to solve this example in a different way. So for example, if sine theta, di ba na naman ni sa inyo ang previous nga uh, sa module no na naman ni ingani nga problem no, if given ka og sine theta is equal to negative 3 over 4, then paitaon nimo ang value ni cosine theta which should be greater than 0. Di ba na naman ni sa ato ang previous nga topic, but the way we solve that is different, no? Ato kay mao pa man to nga topic sa tong nahibalaan. But this time, since we already know these identities, we can actually solve this in a different way. So that is by using the identities that we have just learned. So using the Pythagorean identity, which is the sine squared plus cosine squared, theta is equal to 1, with cosine should be greater than 0, then we can manipulate this formula, no? So atong ibalhin si sine sa sa pika side sa atong equation, which makes it negative. So mo na tayo 1, so kaning 1 may man siyang negative, no? Kay positive man siya, nitabok siya sa ato ang equation nga kaning equal sign. So may siyang negative sine squared theta. Then take the square root of that, no? Square root sa imong duha ka equation para matanggal ning squared dari ni cosine. So that's why nabilin dari sa pika side is cosine na lang. Then natay square root. The next na tong gibuhat after ta nag-manipulate sa ato ang equation is atong substitute ang value sa ato ang sine theta, which is equal to negative 3 over 4. So that's why we have 1 minus, so sine squared theta is negative 3 over 4 squared. Actually, sine squared theta, wala man na siya sa inyong calculator, no? That is
equal to sine theta times sine theta. No? Kung mayroon kag sine squared theta, this is actually equal to sine theta times sine theta. Or, this can be written as sine theta squared. No? So, mo ni atong gigamit diri, sine theta squared. So, atong sine theta is negative 3 over 4, then we square it. So, 1 minus the square of negative 3 over 4, then yun nato siya i-square root. So, atong answer ana is square root of 7 over 4. So, you try it sa inyong calculator. Okay, so the answer for cosine theta is equal to square root of 7 over 4. So, another example. If secant theta is equal to 5 over 2 and tangent theta is less than 0, meaning our tangent here should have a value of less than 0 or a value of negative, no? Na real number. So, use the identities, no? Katong 11, 8, 9, 10, 11 ka-identities to find the values of the remaining trigonometric functions of the theta. So, note that our theta lies in the fourth quadrant. So, gyud man nato pagkabalo atong theta kay na siya sa fourth quadrant. So, by the given nga secant theta is equal to 5 over 2. At anong secant daw kay 5 over 2 which is positive. So, recall gani ha kanino naatay tara secant functions are positive. So, naa diri si secant nga positive, which is at the fourth quadrant. So, we know that our theta lies at the fourth quadrant. So, unsay pangitaon? Find the values of the remaining trigonometric functions. So, there are 6 trigonometric functions and given taog isa, no, which is the secant. So, pangitaon na to ang 5 ka trigonometric functions, the other 5. So, first is to find for our cosine. No? Cosine, dahil namatay secant. So, using the reciprocal identity, no? Sa itong reciprocal identity, cosine is equal to 1 over secant. No? Cosine theta is equal to 1 over secant theta. So, that is 1 over 5 over 2. Di ba? 1 over 5 over 2. No? So, saan ganito? This is actually equal to 1 times no, numerator times the reciprocal of our denominator. Baliktad ani niya. So, that is 2 over 5. So, this is 1 times 2 is 2. Ngayon, natin denominator na 5. So, we have 2 over 5 ang atong value sa atong cosine. So, nanantay isa ka identity nga, isa ka trigonometric function nga na-solve. Next is to solve for our sine. Since nanatay cosine, then naatay Pythagorean identity which is sine squared is equal to plus cosine squared is equal to 1. So i-manipulate nato tong identity, makuha nato ni siya, di ba? Itong i-transfer nato si cosine sa other side, so motong na negative siya. Then we take the square root. No, and take note, ngano na negative man na dira, sir? Nga di ba ang Pythagorean kay sine squared plus cosine squared raman to is equal to 1. So, di ba pag manipulate ani kay ibalhin nato si cosine sa pika side. So, may mo siyang 1 plus cosine squared. Next na tong button is square root. No? Square root. Cancel. Mabilin dari sine. Dari kay ay minus din ni plus. Minus kay plus man siya pagbalhin sa pika side mo siyang minus. May mo siyang 1 minus
cosine squared. Excuse me. So nga naman dari sir kay naman siya negative. So that is because ani naman siya sa fourth quadrant. Then sige to, only the cosine and the secant ang positive. Meaning, ang atong sign is negative. Dapat si cosine ug sa secant lang ang positive. And the rest of the trigonometric functions kay negative. So that's why we have this negative sign here. No? That's why this is very important. No? Nga makabalot ta kung aha ato ang angle nag-lie. So after that is ato lang din i-substitute tong value ni cosine which is 2 over 5. So natay 2 over 5 squared. No, then we have this answer. So nakuha na nato si sine. How about cosecant? So cosecant is just the reciprocal of sine. So that's why we have 1 over sine. So 1 divided by this value is actually equal to negative 5 square root of 21 over 21. How about the tangent? No, manatani. Tangent is just equal to the quotient identity. No, quotient identity is sine over cosine. So substitute the value ni sine kani og ni cosine. So divide na nimong duha. So we have this result. So manata. Cotangent is actually the inverse of tangent. So i-divide lang nimo ni siya ana 1 divided by this value, then you will get this answer. Okay, na sabtan ang square root of 21 kani pagkuhaan ni this is actually kani negative square root of 1 minus quantity 2 over 5 squared. Answer ana is negative square root of 21 over 5. Kani gi-substitute ra man natong value ni cosine. Cosine is 2 over 5. So man na nimhang 2 over 5 ni diri squared. Pwede yan, sir, makalculate sa calculator. Oh, of course. I-try ninyo. Kayong katong scientific na calculator gamita. I-type ninyo negative square root 1 minus 2 over 5 squared. Answer ana negative square root of 21 over 5. Mo jud mo makuha. Or in decimal, that is negative 0.9165 sa decimal. Okay, na-gets na to? Kani lang, uh, i-calculate lang ninyo ni gamit calculator. Lumabas, sir, negative 1 over 4 over 25. Unsa? Wait lang, sir, i-calculate ko sa may apps. Di ba naman may calculator? Sir, pero iba naman calculator. Minsan, lang decimal. Okay. Yun sa mana. Dapat, 2 over 5 squared. Quantity na. Kay basing ang gi-square nimo ang tura. So, ang answer na kay 4 over 5. Masayap jud na. Dapat, quantity 2 over 5 squared. 2 over 5 times 2 over 5. So, 2 over 5 times 2 over 5. So, 1 minus an answer. You take the square root of that. Then you multiply it by negative 1. So, the same man. Sir, lumalabas sa akin.
1 minus katong answer niya. Kani, 1 man niyo, 1 minus. Katong man tayo magibuhat, answer. One minus answer. Ha? Unsa day mong calcu gamit? Parehas man ta, kasyo. I-equal na lang sa quantity 2 over 5 or that is 2 divided by 5. Then close parenthesis, dayon square root. Ay, squared. Square. Answer ana kay 4 over 25. So 1, oh, dapat 4 over 25. Kaya ang imong square ana, ang numerator ug ang denominator. 2 squared is 4. 5 squared is 25. So 4 over 25. Then 1 minus 4 over 25 is 21 over 25. Square root of 21 over 25 is square root of 21 over 5. Then naman siya negative, so manang negative. Tama? Ato, sir. Hmm? Lumabas. Unsa man? 1 over 425. 1 over 4, 4 over 25. 1 divided by 4 over 25? Ito lumabas, sir. Oh. Di ba 4 over 25 yung ano? 2 over 5 squared. Yes, yes. Ito yung lumabas, sir. Wait lang. Kasyo lang kasi gamit ko, sir. Eh. Okay. Ang pasabot ana is 1, ang 1 mo na imong whole number. Dayon 4 over 25 dayon siya. Bali 1 and 4 over 25. Pero gi-plus man to nimo Guro Salman. Dapat 1 minus 4 over Minus, sir. anong tawag ako? Wait lang, sir. Teka lang, sir. Labo ng cam, sir. Ngit-ngit. Sige daw pala. Sige. Sige, equals sa na i-equals. Dayon squared. Equals. Mo na siyang answer. That is 4 divided by 25. Mo na siyang 0.16. Then 1 minus answer. Tama ba ito, sir? Yung pagkano ko? Equals. Kajut lang Salman ha. Kana. Dayon square root sa answer. Square root answer. Dayon negative 1 times answer. Kaya naman ito negative. Or negative answer lang. Negative dayon answer. Kana negative sign Francis. Negative sign. Kaya na pa mo ito negative, di ba? Kanang naa sa ubos anang kana negative dayon answer. Equals. May mo na siyang negative. Negative 0.9165. So, kung imong i-calculate gani ng answer nako nga negative square root of 21 divided by 5. Una, i-type nimo negative square root 21. Timana na nga answer, negative 0.9165. Kung parehas ra ba. Ikuan sa na erase. Erase. AC. Ito pa ka AC. Kilid sa del. Okay. Negative square root of 21
equals, then i-divide og 5. Oh, parehas ra no. Parehas ra sa atong answer ganiya. Imuha Salman, sa imuha lang, imong calculator, dili lang siya mo show og result nga naka fraction. Bati imong Oo nga, sir. calculator. Hindi ko na sa akin, sir. Lisod kay na inyong calculator kay dili siya mo answer og kwan fraction. Binigay lang sa akin, sir, to, sir. Engineer din bumigay sa akin, sir. Matagal niya lang ginagamit, sir. Okay, Bata pa siya. imuha daw Salman. Nakuha na ni may answer. Dili magud ko kabalo na ana sa inyong calcu oy kay karaan naman na. Bati na imong napalit, Francis. Unsa na imong answer? 1 and 4. Imo magurong gi kuan imong background, gi blur mo nang na mag-blur na siya. Tanggala sa ato imong blur nga black background. Nakatanggal, sir. Oh, sige. Nakita mo, sir? Oo. Um, ang gibuhat dito sa imong calculator ana Salman kay ang square root kay ang 1 ra. Butangin nag parenthesis square root dayon parenthesis 1 minus parenthesis na pod 2 over 5 squared then close parenthesis. Close parenthesis. Isulod og parenthesis ng 1 minus square root ay 1 minus parenthesis 2 over 5 kana isulod na siya parenthesis close and open kay ang gibasa sa imong calculator ana ang iyang gi-square root ang 1 ra bali gi-treat niya as lahi nga term na nang after sa 1. Ganyan ba, sir? Ang close and open naa siya sa before sa 1 o after sa kwan kana butangin na Kaya, sir, okay na. dili May naging, sir, no? kulangan pag isa ka kwan parenthesis open Saan, sir? sa 1 before sa 1 kana dira. Kaya, sir. It's usbag type B. Usbag type. Negative. Gi, sunda daw ko. Sunda ko. Oh. I-erase na tanan. AC. Kana. Sige. Negative. Square root. Negative. Square root. Square root. Open parenthesis. Open parenthesis. 1 minus. 1 minus. Open parenthesis na pod. 2 divided by 5 over 5 kana close dayon squared Ito doon, sir. kana Square root to, sir. squared dayon close na pod equals Ano, ganito din, sir. Parehas na, 'di ba? Mali lang yung pagkakaano lang namin, input. Kana magud nga calculator, hassle kay na siya kay kailangan kag parenthesis ana kay ang iyang gibasa ato, ang iyang gi-square root ato ang 1 ra. Okay. Ganun ba, sir? Ganun talaga 'yon. Binigay lang kasi sa akin to, sir. Ito mo si sir. Engineering din. Sige, solve sa ninyong uban. Kinit lang kay nakoy nangita nako. Okay lang. Kanang cosecant tangent ug cotangent. Sabi Ako ang cosecant up, then tangent. Ay, cotangent. Mali yung pagkano natin, input.
may ano pala, may parenthesis pa pala. Nahihirapan ako mag-input ng mga ano, mga ano. Sana sa ano yan, diyan sa may tangent, diyan nakuha. Loko to, yan daw yata. I-calculate natin eh. 1 over tangent. Tapos magbalik pa tayo sa may identities. Na solution sa identity. Okay, unsa naman? Unsa yung pangutana? Ano sir answer? Ha? Ano daw answer? Unsa? Ay, kani ba? Gisolve na po ninyo, kani. Unsa na siya. Kanan, yung pangunsa na siya pag-answer. Actually, kani 1 over sine. Unsa man ang sine? Kato yung answer ganiya. So, 1 divided by answer ato, mo na to yung cosecant. 1 over answer ganihan ninyo katong negative square root of 21 over 5. Kay parehas ra na siya ana nga answer. Sige lang. Kay ikuan lang na, i-try lang na ninyo og calculate. Kung dili nyo makuha, igni lang ko. So that we can proceed na sa atong next nga topic. Okay? So next is about proving the trigonometric identities, no? Pag-prove na unsa equal ba na sila ang mga trigonometric identity nato. So we can use the 11, di ba? Anak na yun natin, 11 ka-fundamental trigonometric identities to establish another identity. Actually, makabuhat tag lahi nga identity using those identities. So for example, suppose we want to establish the identity cosecant minus cotangent is equal to sine over 1 plus cosine. No? Gusto ta magbuhat og ingani nga identity. So, we should verify that it is an identity. No? That we recall that we need to establish the truth of the equation for all the values of the variable in the domain of the equation. So, dapat, para ma-prove nato nga kani siya equal jud ni siya ani niya, dapat tanan values sa tong theta kay true, no? Puntahan mag-set ta atong theta kay 45 diri minus 45 45 45. The values here should be equal to the value here. Dili pwede nga isa ra ka buok. What if atong gitry kay cosecant 0 minus cotangent 0 ana. Then ang answer nato diri 0, then diri kay 0. Then mingon na din ta nga this expression is equal to this expression. So dili pwede, no? Dili siya pwede nga isa ra ka value or dili tanan value. Kung dili, dapat all of the values no sa atong variable kay true siya, no, sa tanan. So how do we prove that? So that is actually by using the fundamental trigonometric identities and valid algebraic manipulations like what we perform ganihan no, unsa man ta nag-factoring ta ganihan no, then pwede ta mag-cancel no, mag-multiply no sa tong numerator or denominator no, pag manipulating ana. So we are going to start on one side no. To prove this, dapat kani siya equal ni siya ani niya ana no, para makabalo ta nga this can be become an identity no, kung true ni siya tanan, kung equal ni siya tanan. So mag-start lang ta to prove, mag-start lang tag isa ka side no, dili pwede nga kani ay manipulate nato then kani i-kuan pod nato no, isa lang ka side. So ang i-prefer daw nato og kuan og manipulate is katong complicated nga side no, high complicated ani og ni ani. So use and apply some of that fundamental trigonometric identities and algebraic manipulations
and arrive the expression. On the other hand, that is of the proposed identity. So, kung tahay kani ang atong i-manipulate, gamitan natong identities, dapat mo arrive ta nga kani ang iyahang forma na dayon. So, let's have an example. So, for example, kani. So, kani atong i-manipulate in such a way nga mahimo siyang sine over 1 plus cosine. Okay, so first, natay cosecant minus cotangent. So, morning the start of the left side sa equation. Next is we apply some reciprocal and quotient identity. So, kani, apply na to reciprocal identity. So, cosecant is equal to 1 over sine, no? Quotient identity, cotangent is equal to cosine over sine, no? So, nanataan ni. Next is we add the quotients. No, since parehas mo sila denominator, which is sine, so makommon ilahang denominator. Then we add 1 plus negative cosine. So, natay 1 minus cosine. Mura na na siya 1/5 minus 2/5. Di ba? Ang saan man ani mo? 1/5 minus 2/5. So, may mo na siyang common si denominator nga 5. Then, may mo na siyang 1 minus 2. No? 1 minus 2. So, this is equal to negative 1 over 5. So, the same with this one, no? Common si denominator. Common na tong denominator nga sine, no? So, that's why we have sine na denominator. Then, we have 1, kani 1 minus, kani minus cosine. So, nanataan ni. Next is, we multiply the numerator and the denominator by 1 plus cosine theta. So, nagmultiply daw tag 1 plus cosine theta sa taas. Nagmultiply po tag 1 plus cosine sa ubos. Nga naman, because we have this, kwan, nani sa kwan ha, sa algebra nga identity. Wala, nawala ko? Or si Francis? X minus y times x plus y is equal to x squared minus y squared. So, naani siya ha, na identity sa algebra. So, x minus y times x plus y is actually equal to x squared minus y squared. So, since nanatay x ay kani, mura na siya x minus y, no? X na to kay 1, ang y na to kay cosine. So, unsay kulang nato? Nanatay minus. Atong kulang kay si plus. No? So, that's why mag-multiply ta ni 1 plus cosine. No? So, sa may result ani? Kani. O kani. Multiply na nimo. So, yung result is kani. No, di ba? So, natay x squared minus y squared. Sa ganitong x dari, 1. So, 1 squared is still equal to 1 minus kani, y. Y is cosine, no? Cosine squared. So, nantaan ni. So, mo yung numerator nato ni mong 1 minus cosine squared, no? From this one, gamit ani. Then sa ubos, i-multiply lang nato, no? Atong denominator since multiplication man eh. So, i-multiply lang ni si sine times 1 plus cosine. After that, we apply the Pythagorean identity. So, this has an identity, no? Pythagorean identity nga sine squared plus cosine squared is equal to 1, no? So, 1 minus cosine man eh. So, ibalik nyo siya sa pika side. May mo siyang 1 minus cosine. So, that is actually equal to sine squared, no? So, that's why we have sine squared here. Then, copy denominator. After that is, di ba, as I said ganiha, sine squared is actually equal to sine times sine, no? Sine times sine. So, sine times sine ning sa taas.
Then na may sign sa ubos. So, makancel ang isa ka sign. So, makancel na yung isa ka sign. So, mabilin sa numerator kay sign na lang mawala si squared over kani 1 plus cosine squared. So, sine plus over 1 plus cosine squared, which is equal ani niya. No? Natay sine over 1 plus cosine. So, nasabtan to? So, our goal here, no, pag manipulate ani, dapat mo arrive ta ani nga forma. So, that's why ni-arrive ta ani nga forma. Okay? Upon arriving the expression of the other side, the identity has been established. Then there is no unique technique to prove all identities, but familiarity with the different techniques may help. No? So another example, prove that the secant x minus cosine x is equal to sine x times tangent x. No, i-prove do na to nga kani equal ni siya ani. So sa ganito to, mag mag-start daw ka sa complicated, no? Mamili ka. Dili all the time ha nga dari ka sa left side mag-manipulate. Pwede pod nga dari ka sa right side mag-manipulate. It happened that ang mas complicated nga side is sa equation is kaning sa left side. So natay secant x minus cosine x. So kani siya ato ning i-manipulate nga ma-arrive ta ani, no? Para ma-prove nato nga they are equal. So unsaon man na? So, sa atong second x, no, this we can use the reciprocal identity, and that is equal to 1 over cosine x minus cosine x. So, copy lang nato si cosine x. Next is atong i-add kani siya ani niya. 'Di ba kung may mumutag 2 over 5 plus or minus na lang minus 3. So, mura siya gingani, no? Fraction minus whole number, no? Fraction minus whole number. And saan ganin na siya pag-solve? So, common na to nga denominator si 5. Kay 1 man ni dari, kay whole number man eh. So, 5 divided by 5 times 2. Di ba? Nga naman na. 5 divided by 5 is 1. Times 2, we have 2. Minus 5 divided by, ano sa man natin divide dari? 1. Di ba? Na siya imaginary nga 1 kay whole number man eh. Times 3. So, 1 times 3, ay 5 times 3, no? 5 divided by 1 is 5, times 3 is 15. So, mo nang natay 15. So, answer ani is negative 13 over 5. Yan na. So, the same ani niya. No? So, natay cosine. Common na tong cosine nga denominator, dari. No? Na-common si 5. So, cosine divided by cosine is 1 times 1. So, natay 1 nga answer. No? Next is cosine divided by 1 na denominator times cosine. So, that's why we have cosine squared. Nakuha to? Sure. Sure, Jud. 2 minus 15 ba yun, sir? O, 2 minus 15. Murag nga ni ba, di ba? Fraction minus whole number. Di ba? Basta whole number na siya imaginary nga 1 dari. Di ba? Nga numerator. So, kung mong LCD, answer na 5. So, 5 divided by 5 times 2 minus 5 divided by 1 times 3. So, pares na ani. Cosine divided by cosine is 1 times 1 natay 1. Minus, kay minus man eh, cosine divided by 1, no? Hindi siya imaginary nga 1 dira. Pares ani. Cosine divided by 1 is cosine times cosine is cosine squared. Gets? Nagets to? Yun sa ni siya? Okay. After that, kaning numerator gamitan nato siya og unsa man nga identity? Pythagorean, no? Nga identity katong sine squared plus cosine squared is equal to 1, no? And this is actually equal to sine squared. Paras ganiya ba dari? Para 1 minus cosine sine. So nanatay sine squared over
cosine. Then again, sine squared is equal to sine times sine, no? Sine times sine. So may mo din na siyang sine times sine over cosine. So ato ning ibulag since multiplication man ni siya, sine times sine over cosine. So pwede ra na bulagon nga may mo siyang sine times sine over cosine. Ana. Pare ba kani? Oh, sine times sine over cosine. And available. Ang identity nga magamit na to ani is quotient nga identity no. Sine over cosine is tangent, no? Then copy the sine. So, nalatay sine times tangent, which is equal ani niya. So, na-prove na to nga kani siya is equal ani niya. Okay, na sabtan to? Unsa man? Dare? Oh, kani. Dapat memorize ni ninyo nga identities. Even odd identity. Kani kung mag-involve na siya negative nga angle, mangingana. Kani Pythagorean identity, quotient of reciprocal. Oh, dapat kabalo jud ka ani. Kay para pag manipulate, no? Aside sa mag-add ka, mag-subtract nga na, mag-multiply, dapat kabalo ka tong identities. No? Okay, so let's have another example. Then mag-end na din ta. Ay, nawala si Salman. Gilang kay nag-record man ko. Gi-record man ako ning discussion. Ma-review ra ninyo. So kani assignment na ninyo. I-prove ninyo para na may practice. Sige. So example, another example. Atay 1 plus sine theta over 1 minus sine theta minus 1 minus sine theta over 1 plus sine theta is equal to 4 sine theta secant squared theta. So, sa ganito, kung mamili ka sa duha ka side sa equation, dapat ang imong piliyon katong complicated. Dapat imo siyang i-simplify, no? Nga may mo siyang parehas or ma-equal ani niya. So we choose the complicated part. So obviously kani jud ang complicated no kani nga side. So we have this side. Next is unsa man atong buhaton sunod? Atong i-subtract, no? I-subtract nato ni kani siya, i-subtract nato ani niya. That is by using the LCD. Diba? Kung sa natay fraction nga unsa man 3 over 7 minus natay 1 over 5 ana. 'Di ba? Kung pag-subtract ani sa atong duha ka fraction, pahita na tong LCD. Unsa may LCD ani niya, 'di ba? I-multiply lang nimo 7 times 5, no? 7 times 5. Then perform din to nimo. 7 times 5 divided by 7, so ma-cancel sa 7, mabilin 5. 5 times 3 is 15. Minus 7 times 5 divided by 5, so ma-cancel si 5, mabilin si 7, times 1 is 7. So, mabilin ani is, pila ni 8 over 7 over 5. So, nga na, no? Kung lahi ang denominator. So, the same, ani, lahi man ni siya. Lahi ni siya, ani niya, kay plus man ni, minus man ni. So, pag kuha sa LCD, multiply lang ni mong duha ka denominator. So, 1 minus sign times 1 plus sign. Next is, i-divide ni siya, ani niya. So, kani, pag i-divide ni mo ani, makancel si 1 minus sign, no? Mani, makancel. Ang mabilin kay si 1 plus sign. Then, i-multiply ni mo sa numerator. So, 1 plus sign times 1 plus sign is 1 plus sign squared. No? Minus, kanina pod. Kani, i-divide ani niya. So, ang mabilin, makancel ni siya. Mabilin kay 1 minus sign. 1 minus sign times 1 minus sign is 1 minus sign squared. No?
After ana is atong i-expand kani. I-expand nato ni, no? 1 plus sine squared. Kung saan mo gani na pag-expand, square the first term plus multiplication sa duha ka term times 2 plus square the last term. No? Square ni first term, 1 squared is equal to 1 plus 1 times sine theta times 2. So that is 2 sine theta plus square the last term, no? Last term is sine squared, no? Next is we have minus square na pud nato ni ato ay square sa tawag na expand. Expand na pud nato ni. Square the first term, so natay 1 squared. Then multiply first term by the second term, 1 times sine, then i-multiply og 2. So natay 2 sine theta. Then we multiply it by negative, no? Negative man na sir ano to na dere. So mo na positive ni siya. So natay positive 2 sine theta. Next is we square the last term, no? That's why we have negative sine squared is positive sine, 'di ba? Positive sine squared. But namatay minus dere, then parenthesis man eh. So need na nimo i-distribute ang negative nga sign. So mo na nga atong answer dere is negative sine squared. After that, na-expand na natong duha ka term. Next is atong i-combine ang similar nga terms. So natay positive 1 namatay negative 1 so ma-cancel. May mo siyang 0. Negative sign o positive sign squared. Diba ma-cancel? Tinawbilin 2 sine plus 2 sine. So mura na siya duha ka apple, no? Duha ka apple. Mag-add na pud kag duha ka apple. I-let nimo ang sine into apple. So pila may answer? Nakay upat ka apple or that is 4 sine, no? Natay 4 sine. Divided by 1 minus gani ni gikan si 1 minus sine squared gikan atong identity nga kani, no? X minus y times x plus y is equal to x squared minus y squared. No? Pares man na. X minus y, x plus y. No? Equal siya ni x minus x squared minus y squared. So, pares siya sila ani. No? After that, gamit ka og Pythagorean nga theorem at nga identity dai. Pythagorean nga identity. So, Pythagorean identity, so this is equal to cosine squared. So, nanakay 4 sine theta over cosine squared theta. Then, yun sa man siya para may mong second. So, that is by using the reciprocal nga identity. No? 1 over cosine squared is equal to second squared. No? So, manang, may mo ni siyang second square. Then, copy ang numerator, which is 4 sine. Okay, nasabtan na to? Nasa siya pagkuhan? Prove? Oh, sige. Sige, naman na naka-record po. Sige. Balikan lang ninyo glantaw ang video. So, for your assignment, so use the identities presented in this module to simplify each trigonometric expression. So, i-simplify lang ni sila. Kani unsay simplified, kani unsay simplified niya. Then, given some initial values, use the identities to find the remaining values of the trigonometric functions. So, since given naman kag sine, no, imong gamit ang kwaon na lang is si cosine, si secant, cosecant, tangent ug cotangent. Letter B, given kag secant, so pahitaon nimo si sine, cosine, cosecant, tangent ug cotangent. The number 3 and 4 is to prove that these two are equal using the identities that we have discussed. So, for number 1, pwede ra hatagan ta mo og hint daan ani bali ang final nga answer. So, ang inyong buhaton na lang is to find kung giun sa pagkuha sa simplified nga answer. Kay dili man mo makabalo no nga
aha, simplified na ba ni siya, sir, or kailangan pa na ko'y buhaton, di ba? Dili mo kabalo kung aha mo mo stop. Unlike aning sa proving, kabalo mo kung kansa mo mo stop kung ma-equal na siya, no? Kung kabalo mo sa padulngan. Sige, sa letter number 1, maghatag ko answer daan ani para ang inyong akong basihan is your solution, no? Yun sa ninyo pag padulong ato nga answer, no? Number 2 din, sir. Number 2, pares raman ni siya sa example ganiya. Dari sa Hindi, taas. sir. I mean sa B. Sa B. Oo, sa letter B Number 1. pod, number 1. Kaning duha, maghatag ko. Sige. So, wala na yung pangutana. Wala na, sir. Exam na to kay next week, Wednesday. Online ba, sir? Or O, online ra. Kay basing duha ra mo take sa exam. Nya, lagyo ra ba kay mo? Na pun kag iligan, Salman.